see, I've taken the question number 3 from exercise 8.4. Okay, 8.4, the exercise 8.4, third question. The question is tan theta divided by 1 minus cot theta plus cot theta divided by 1 minus tan theta is equal to 1 plus sec theta plus sec theta. Okay. So we need to prove that tan theta divided by 1 minus cot theta plus cot theta divided by 1 minus tan theta is equal to 1 plus sec theta cosec theta. See, in this question also, we have two sides. Can you say what are the different sides it is having? LHS and RHS. Yeah, we have also here LHS and RHS. So let us consider the LHS part. Okay, left hand side. So this you should have an aim to reach the right hand side. Here we are taking the left hand side. Left hand side is so we need to reach the right hand side. Right hand side aim question approach. See, the LHS of this question consists of tan theta, cot theta ratios. That is, the trigonometry ratios consist of the left hand side is tan theta and cot theta. Whereas the right hand side consists of sec theta, cosec theta. See, sec theta is 1 by cos theta, isn't it? And sec theta is 1 by cos theta. And what is cosec theta? What is cosec theta? 1 by sin theta. 1 by sin theta. So these two are actually the terms of cos theta and sin theta. Whereas here we have tan theta and cot theta. Okay. So, we will connect it. So, this connect some ratio change. Okay. So, see, tan theta can be, see, you have already studied that tan theta is equal to sin theta divided by cos theta. Are you remembering this? Tan theta is equal to sin theta by cos theta. Is it okay? Anybody is remembering this? Yes. Yeah. What about cot theta? How can you write this cot theta? Cos theta by sin theta. Yes, it is cos theta divided by sin theta. Okay. So, we can apply these equations in place of tan theta and cot theta in the left hand side. So the left hand side, I'm not writing it here, again the left hand side because the space is less. So let us write directly here. What is tan theta? Tan theta is sin theta divided by cos theta. Okay. Tan theta is sin theta by cos theta direct. Left hand side actually, we have to write the left hand side first, then only you substitute it here. Because this question is that lengthy. So, we have space, we have to continuation. Now, direct tan theta direct left hand side sin theta divided by cos theta. Okay, that divided by, see here we have 1 minus cot theta. 1 minus cot theta. So, how can we write that? It is 1 minus, what is cot theta? Cot theta is cos theta divided by sin theta. Okay, is it clear? Clear or no? Substitution okay or no? Yes, teacher. Yes, good. See, and let us write the next term. What is the next term? It is cot theta divided by 1 minus tan theta. What is cot theta?
cot theta is cos theta divided by sin theta. We have already told. And that divided by 1 minus, in place of tan theta, we can substitute sin theta divided by cos theta. Okay. Okay. Is it clear? Then next is, which is equal to, see here the numerator part, it is sin theta divided by cos theta, and for the denominator part we can write, see this is two terms, see here we have two terms, 1 minus cos theta by sin theta, one is 1 itself and the other one is a ratio. So how can we take the ratio? We can take the LCM. Okay, we can take the LCM for both of these terms. So what is the LCM? So for 1, here is 1 is the denominator part, and for cos theta by sin theta, which is the denominator part, sin theta. So what is the LCM? LCM is the product of these two, because here no common factors existing. So it is 1 into sin theta. So sin theta is the what? Denominator. Okay, which is the denominator? Sin theta is the denominator. We are taking sin theta as the LCM. Is it clear? Okay, now? Yes, teacher. Yeah, good. Then after taking sin theta as the LCM, how can we convert the numerator part? See, for the first case, for 1, we are multiplying the denominator by sin theta. So, നമുക്ക് അവിടെ ആ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we need to multiply the numerator also by what? Sin theta. Okay, so the 1 becomes sin theta because we taken LCM as sin theta. So numerator ne നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് multiply ചെയ്യണം? Sin theta കൊണ്ട് multiply ചെയ്യണം. 1 ന്റെ കേസിൽ. Okay, then there is minus. See here, there is no change of the denominator. അല്ലെ, ഇവിടെ എന്താണ്? sin theta എന്നായിരുന്നു denominator ഉണ്ടായിരുന്നത്. So നമുക്ക് sin theta denominator അങ്ങനെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിന്റെ numerator പാർട്ടിന് ഒരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല. That is cos theta itself. Okay, is it clear? Is it clear? Students? Yeah, okay, good. Then plus. Then here the numerator is, I'm writing it as it is. And what about the denominator? Like the previous case, we can here we can write it as cos theta. We can take the cos theta as the LCM. And what is the numerator? It is cos theta minus sin theta. Okay, cos theta minus sin theta. See, look here. See, the first part, here we have a ratio. Here also we have a ratio. That is sin theta by cos theta, which is divided by a ratio. Here also the cos theta by sin theta, which is also divided by a ratio. Okay, so if we got a ratio, what we will do next? We have to take the reciprocal of the denominator and multiply that with the numerator, isn't it? അല്ലേ, അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. എന്താ ചെയ്യണം? നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റർ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം അല്ലെ, സൈൻ തീറ്റ ബൈ കോസ് തീറ്റയെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിനോമിനേറ്ററും ഫ്രാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് we need to take the reciprocal. What is the reciprocal? Can you say, anybody? What is the reciprocal of this one? Sin theta by cos theta. Very good. Sin theta divided by sin theta minus cos theta. Okay. Then what about the next term? Here I am writing plus. See, here we have a plus. The same plus I am writing it here. After that we have the another term. The term is cos theta divided by sin theta. See, this one also having a denominator, fractional denominator. So we can take the reciprocal of that denominator. That what is that? It is cos theta divided by cos theta minus sin theta. Okay. Then you please carefully check the denominator part of both. See, here we have sin theta minus cos theta, isn't it? Here we have
cos theta minus sin theta. Actually, there is a change of sign only for these two terms. So from one of the term, if we taken out a minus, we will get the same term. That is, here we have sin theta minus cos theta. And if we take a minus from this term, then we will get the same sin theta minus cos theta here. So I am going to write that step. So this is equal to sin theta divided by cos theta. See, first time I am not changing the first term. See, it is sin theta divided by sin theta minus cos theta plus this will become cos theta divided by sin theta into, what is this? I told you I am going to take a negative from this term. So numerator is cos theta itself. From the denominator, I am taking a minus outside. I am writing that minus at the top side because this is a product term. That's why in order to differentiate that, I am taking that minus to here. So minus of, what is, we need to write first sin theta minus cos theta. Why we are written here? Why I have written here sin theta minus cos theta? See, I am taking a minus from this part in order to make these two terms same. Okay, similar terms. So after taking minus, here we will get sin theta minus cos theta. Got it? Is it okay? Students, is it clear this step? Yes, teacher. Okay, good. The next is sin theta divided by cos theta. See, from this step onwards, let us take it together. That is sin theta into sin theta. You know that what is sin theta into sin theta? What is that? It is sin square theta. Sin theta into sin theta and the sin square theta. Then what about the denominator? It is cos theta into, we can write that in bracket, sin theta minus cos theta. Okay, sin theta minus cos theta. Then plus. What about the next one? See, at the numerator part, we have cos theta into cos theta. What is that cos theta into cos theta? It is cos square theta. Okay, so at the numerator I have written cos theta into cos theta, which is equal to cos square theta divided by the denominator is sin theta into sin theta minus cos theta, and we have a minus sign here, so we can take it with this plus. So it is plus of minus. So this plus becomes, can you say anybody? This plus becomes, okay, this plus becomes Negative. minus. Okay, is it clear? The plus becomes minus because here we have a minus sign. So plus of minus is equal to minus. Is it clear? Okay, clear or no? Yes, sir. Yeah. Then let us take again the LCM. What is the LCM? See, here we have sin theta and cos theta. Okay, here we have sin theta and cos theta. So we can take that sin theta and cosine theta minus cos theta as one of the term of the LCM. Here we have a cos theta. So that cos theta into what is here? See, here we have a sin theta. So we can take that sin theta also with the other two terms. So it is cos theta into sin theta minus cos theta. That is our LCM. Then what about the numerator? Okay, what about the numerator? See, our numerator is, here it is sin square theta. And its denominator is cos theta into sin theta minus cos theta. Okay, so there is no sin theta, but our LCM having a sin theta. LCM or sin theta. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റയുടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്തില്ല? ഈ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഇല്ല. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത, അതായത് ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഇല്ലാത്ത ആ സൈൻ തീറ്റ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ന്യൂമറേറ്ററിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ അവർ ന്യൂമറേറ്റർ ബിക്കംസ്
sin cube theta, sin square theta into sin theta, that is sin cube theta. And ഇവിടെ ആവുമ്പോൾ എന്ത് വരും നോക്കി, ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നമുക്ക് എന്തില്ല, cos theta ഇല്ല. So we need to multiply the numerator by cos theta. So that also becomes cos cube. Instead of cos square theta, there we have cos cube theta. Clear ആണോ? പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് ഓക്കെ ആണോ? Is it clear? Yeah. Can I have to repeat? Repeat ചെയ്യണമെന്നാണോ പറഞ്ഞത്? Yes, teacher. Yeah. See, ഇവിടെ നമ്മൾക്കിപ്പോ sin square theta divided by cos theta into sin theta minus cos theta. Here minus. ഈ മൈനസ് എങ്ങനെ വന്നെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട്. We are taking that minus to this plus. ഈ മൈനസും ഈ പ്ലസും കൂടെ ഒരുമിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പ്ലസ് ഓഫ് മൈനസ് എന്നാണ് വരുന്നത്. പ്ലസ് ഓഫ് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is minus. So minus cos square theta. ഇവിടുത്തെ ന്യൂമറേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? Cos square theta divided by sin theta into sin theta minus cos theta. Minus already നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. Okay. And അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? We are taking the LCM here. Okay. What is LCM? നമ്മൾ LCM എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടെയുള്ള ടേമുകൾ എല്ലാം കൂടി ഇവിടെ common factors ഉണ്ടെങ്കിൽ first we take that common factor. So common factor ഏതാ? sin theta minus cos theta. ഇവിടെയും sin theta minus cos theta ഉണ്ട്. So LCM നമ്മൾ എന്ത് ഉൾപ്പെടുത്തണം? ഈ sin theta minus cos theta എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിന് ഉൾപ്പെടുത്തണം. Then അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി ഏതൊക്കെയുണ്ട് അതും ഇതിന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുവരണം. So first one എന്തുണ്ട്? cos theta ഉണ്ട്. അടുത്തതിൽ എന്തുണ്ട്? sin theta ഉണ്ട്. So cos theta into sin theta minus cos theta എന്നാവും നമ്മുടെ LCM. എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടേം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ടേമിലെ ഡിനോമിനേറ്റർ പാർട്ട് എന്താണ്? cos theta into sin theta minus cos theta. നമ്മൾ LCM എടുത്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്? sin theta minus cos theta ഉണ്ട്, ഈ cos theta ഉണ്ട്. അവിടെ എക്സ്ട്രാ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാ? sin theta. ആ sin theta ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ? ഇവിടുത്തെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ആ sin theta ഇല്ല. സോ നമ്മൾ ആ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് എക്സ്ട്രാ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? sin theta കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ we should also multiply the numerator also by that sin theta. ന്യൂമറേറ്ററിനെ നമ്മൾ അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? sin theta കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ ഇറ്റ് becomes sin cube theta. Got it? മനസ്സിലായോ? അതേമാതിരി റൈറ്റ് ഇവിടെ ഈ റൈറ്റ് ടേമിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ നോക്ക്, sin theta ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ sin theta ഉണ്ട്. sin theta minus cos theta ഇവിടെ ഉണ്ട്, അത് നമ്മുടെ LCM ഉണ്ട്. പിന്നെ ഏതാണ് ഇല്ലാത്തത്? cos theta ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു cos theta we added to the LCM mean denominator. ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് ഒരു cos theta ഇവിടെ ഉണ്ടാവാതിരുന്ന ഒരു cos theta ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. That is we multiply the denominator of the second term by cos theta. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ന്യൂമറേറ്ററിനെയും എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? cos theta കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പൊ our numerator becomes what? cos cube theta. Okay, is it clear now? Clear ആണോ ഇപ്പോ? Yes, teacher. Okay, good. Then see, ഇനിയും ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ? നമ്മുടെ ഈ 1 plus sec theta cos sec theta എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. See, ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? sin cube theta minus cos cube theta പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? That is a cube minus b cube എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട്. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? 9th standardൽ is anybody is remembering? ഇല്ല. Okay. Teacher. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? Then please tell what is a cube minus b cube? A plus b into Yeah. a square plus b square minus ab. Yeah, but see അല്ലൊരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. A plus b into see ഇവിടെ നമുക്ക് a cube minus b cube ആണ് അല്ലെ? മൈനസ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ